Amen. The studies that I've been sharing with you have been focused upon trying to understand the methodology that undergirds or supports our message. I know for many of us these things seem very simplistic. But as I've tried to show you, for instance in our discussion about the book of Joel, how easy it is even for experienced teachers to make mistakes. And also we've seen, particularly during the question and answer sessions in the evenings, how a number of us are actually even misreading inspiration. People use this statement, a plain reading of God's word, or a thus saith the Lord. And if we want to use that kind of ideology to express our thoughts and our opinions, and use that as a defense to argue our position, I think we should be extremely careful. If we should learn anything from history, it would be that people use a thus saith the Lord to promulgate or teach their falsehoods, not the truth. We're all aware that in Matthew 24, the scriptures say that no man knoweth the day or the hour. It was one of the robust defenses that was used to attack the Millerite message. And we know that their message was ordained by God, and more than that, the unsealing of time in the book of Daniel, which stood in opposition to a surface reading of that Bible passage, was in fact the message of the hour. So I want to encourage every single one of us to be extremely careful how we read. Over and over again you will come across people who claim to be the defenders of the truth, and yet they misapply inspiration. Now, I'm not saying they do that maliciously or deliberately. It really is based upon a misunderstanding and a lack of care in reading. So when you read yourselves, or when you hear me reading, you all need to be careful about what is actually being taught or presented. And what I want to offer you is not some kind of skill or ability in being able to read properly. Because that takes practice. But what I do want to offer you are some guidelines or some rules
to help prevent you from making mistakes. Kile ambacho nataka kuwapatia ni kanuni ama mpangilio ambao utatusaidia tusifanye makosa. Now another problem that's connected to this, and people in this movement have tripped over this repeatedly, watu katika harakati hii wamejikwaa katika hili mara nyingi, is that we go to the spirit of prophecy to explain scripture. Ni kwamba tunaenda katika roho ya unabii kuweza kueleza maandiko. And you might think that's an easy thing to do. Unaweza fikiria kwamba hilo ni jambo rahisi kufanya. But I want to suggest to you it's not that straightforward. Lakini nataka niseme kwamba haiko rahisi jinsi ambavyo tunafikiria. And it's based upon a misreading of the spirit of prophecy. Na ni kwa sababu ya kusoma visivyo roho ya unabii. That's being used to explain a Bible passage. Ambayo inatumika kueleza mafungu kwenye maandiko. That we've come to conclusions that are not easy to defend. And sometimes they're just plain wrong. I want to suggest to you that it's not just arriving at the answer. You need to make sure that the steps that you use to get there are the right ones. All of us should remember, when you go back to the Millerite history, a number of speakers have been discussing that history. That movement was financed to a level of hundreds of thousands of dollars. It stretched over 46 years. In today's money, it was millions of dollars. And what was the end result of all of that? 50 people were saved. That's about half of this congregation. Think about how much money was poured in. How much effort was made. Now I appreciate that every single person has got individual responsibility. But we have a corporate responsibility as well. And we know that the Millerites were teaching things that were not correct. And these errors in their message caused people to stumble and fall. They made a number of mistakes. Some were their own fault, and others were because they were just human and didn't receive guidance from God. And we should remember those lessons, because we truly have life and death in our words. So that's why I'm focusing on trying to explain to you just a few of the rules and methods that we should be using. So I guess the overarching theme or idea or principle that we should be using would be parables. Now, you're probably thinking that's really easy. But it's not. The use of parables is not as straightforward as you might think.
wazi. I chose to use the book of Joel Nilianza kutumia kitabu cha Yoeli to try to show you how parables are used. kujaribu kuonyesha jinsi ambavyo mafumbo yanatumika. And if you've been to those classes, Na ukiangalia katika mafumbo hayo, you'll understand what this means. ikiwa umekuwa katika makundi hayo ama darasa zilizotangulia, utaelewa kile ambacho kinamaanishwa hapo. I would hope by now Nadhania kwa sasa I could ask any of you naweza uliza mmoja wenu to come up and fill in the gaps, aje na aweze kujaza mapengo yaliyo hapo, because it's relatively straightforward once you get the pattern. kwa kuwa ni iko imara ama iko sawa ikiwa ushapata muundo. So we saw that this was step 1, Tuliona kwamba hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, and this was step 2, hiyo ilikuwa ni hatua ya pili, the natural and the spiritual, ya kiasili na ya kiroho, and this was what? na hiyo ilikuwa ni nini? History, Ilikuwa ni historia, and this was prophecy. na hiyo ya pili ilikuwa ni unabii. That's the terms that I chose to use. Hayo ndio maneno niliyochagua kutumia. And in the example of Joel, Na mfano wa Yoeli, we said this was an insect, tulisema kwamba huyo alikuwa ni mdudu, this was Babylon, the king of the north. huyo alikuwa ni Babeli, mfalme wa kaskazini. Is that me, or am I doing something wrong? He's the man. So that's the insect, that's Babylon, Hiyo ni mdudu na mwingine ni Babeli, which is a spiritual manifestation of what that insect was. ambayo ni maonyesho ya kiroho ambayo mdudu huyo alikuwa, And this is what threw people to begin with. na hiyo ndio tuliyotumia kuanza nayo, That spiritual Babylon becomes natural Babylon. Babeli ya kiroho inakuwa Babeli ya kiasili. So this was the insect, Hiyo ilikuwa ni mdudu, and this was Babylon, hiyo ilikuwa ni Babeli spiritual, ya kiroho, becomes Babylon natural, inakuwa Babeli ya kiasili, and then we could put Babylon spiritual, na tunaweza weka Babeli ya kiroho, but we would normally write the papacy. tutaweka ni upapa. So we covered that quite extensively. Tulifanya hiyo kwa ukubwa. Then I recommended to you the idea of developing a storyline. Kisha nikahimiza kwenu ujumbe wa kuanzisha hadithi. This takes practice. Hii inafanya uzoefu. But once you can develop a story for a particular model, Pale ambapo unaweza kuleta hadithi kwa mbinu fulani, and you know that story is accurate, factual, na unatambua kwamba hadithi hiyo ni sawa, then what you can do is take this line of history, kile ambacho unaweza kufanya ni kuchukua laini hii ya historia. and we could develop this concept, this model, Tunaweza tambua mbinu hii kama mbinu nyingine from Isaiah 28, kutoka kwa Isaya 28, and we would call these vertical lines plummets, na tunaweza ita hiyo kama ni mistari iliyo wima, and this is a measure. na huo ni kipimo. This is 28:17. Hii ni 28 fungu la 17 Isaya, For those of you who are not familiar with this kwa wale ambao hawalitambui. concept. What I'm suggesting, Kile ambacho nina dhania just to give you a graphical key to hold on to, ni kuwapatia ujumbe wa kitaswira, is to turn these waymarks into pins ni kugeuza hatua hizi or needles. kuwa sindano. Why would we want to change them into needles? Mbona nizibadilishe kuwa sindano? I'm sure all of us are aware Na uhakika kwamba wengi wetu wanajua how a needle is used in the Bible. jinsi ambavyo sindano inatumika kwenye maandiko. It's a proverb Ni methali that Jesus uses to explain a deep spiritual truth. ambayo Kristo anatumia kuelezea ujumbe wa kiroho wa ndani.
says it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich person. Ni kwamba ni rahisi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri. So you get this thread, unapata uzi huu, and you thread it through these needles. Na unaupitisha katika matundu ya sindano hiyo. And once you can begin to conceptualize this, wakati unapoanza kufikiria juu ya hili, what it's showing you kile inachokuonyesha is that these waymarks now connected, they're sewn together. Inaonyesha kwamba hatua hizi zimeunganishwa kwa pamoja. And on top of that, na juu ya hayo, we can show what I think is a nice spiritual truth. Tunaweza kuona kile ambacho ni kweli wa kiroho. That if you're rich kwamba ikiwa utajiri and increased with goods, na umeongezeka na nafaka, what can you not do? Ni nini ambacho huwezi kukifanya? You cannot pass through these eyes, can you? Huwezi pita katika matundu hayo. Say amen if you're familiar with that proverb. Ikiwa unafahamiana na hilo. So we all know. Mnajua. So these people who are rich and increased with goods, hawa watu ni matajiri na wameongezeka na bidhaa, when they can't pass through the eye of this needle, na hawezi pita katika matundu ya sindano hizo. What I'm saying is, kile ambacho nakisema ni kwamba they can't develop a story. hawawezi kuleta hadithi ama kuunda hadithi. And if you can't develop a story na ikiwa huwezi kuunda hadithi that takes you from the beginning to the end, ambayo inakutoa kutoka mwanzo hadi mwisho, you can't be trusted. huwezi kuwa wa kuaminika. One of the things that you should insist upon moja ya mambo ambayo huwa tunasisitiza before accepting anything, kabla ya kukubali jambo lolote, any message or truth, ujumbe wowote ama ukweli wowote, is first to check if the parables are being used properly, ni kwanza kutambua mafumbo ambayo yametumika kihalisi, and then to ascertain whether this person is developing a storyline that makes sense. na kisha kutambua ikiwa mtu huyu anaunda hadithi ambayo inaeleweka. Because rich people aren't able to do that. Kwa sababu watu matajiri hawawezi kufanya hivyo. And who is rich and increased with goods? Na ni nani aliye tajiri na ameongezeka na nafaka? Laodiceans. Ni Laodikia. So these Laodiceans are not able to do that work. Laodikia hawana uwezo wa kufanya kazi hiyo. But in Daniel chapter 12, Lakini katika Danieli 12, what does it call this class of people? ni kundi hili la watu ni gani? Who don't understand how to tell you a story. Hawa ambao hawaelewi jinsi ya kuunda hadithi. Says they're wicked. Now what I want you to know, Kile ambacho nahitaji mjue, that these wicked people waovu hawa are actually false teachers. ni walimu wa uongo. Now I'm going to break my own rule, Na naenda kuvunja sheria yangu, and we're going to skip some steps in the parable, tuweze kuruka hatua zingine kwenye mafumbo only because of lack of time. kwa sababu ya kukosa muda. But if you go to Isaiah 28, Lakini ukienda katika Isaya 28, turn there with me. twende huko. I'm not sure how many of us are familiar with Isaiah 28, Sina uhakika ni wangapi wetu wanafahamiana na Isaya 28. if you're not very familiar, Kama ikiwa mfahamiani sana nayo, I could recommend that you go back into various presentations that we've done in this movement that explain this chapter. ningependekeza kwamba uende katika mafundisho ambayo tumefanya hapo awali katika harakati hii ya sura hii. At the school in Nairobi, at the school that we just had, Katika shule ambayo tulikuwa nayo, we discussed Isaiah 28, tulizungumzia Isaya 28 not in a lot of depth,
Not deeply, we just did a surface study of it. Si kwa kina sana tulizungumzia kwa juu. But I guess surface study is relative. Lakini nadhani kwamba mafundisho hayo yanakubaliana. So I could recommend that you watch those studies. Ningependekeza kwamba uweze kuangalia mafundisho hayo. And I'd also recommend that there are a number of students that were at that school and you could ask them to do a study with you over this chapter. Unaweza ona pia wanafunzi ambao walikuwa katika shule hiyo wanaweza kuongoza katika sura hiyo. I've said that these wicked are false teachers. Nimesema kwamba waovu hawa ni walimu wa uongo. They're not just people who say we don't know what's going on. Si kwamba ni watu ambao kusema peke yake kwamba hawajui kile kinachoendelea. It's not someone who says I'm not a teacher. Si kwamba ni mtu anayesema kwamba mimi si mwalimu. When we start thinking about these rules and principles, tunapoanza kuzungumzia ama kufikiria juu ya sheria hizi na kanuni, one thing that I want us to be aware of jambo moja ambalo nahitaji kwamba tuweze kulifahamu is that the Bible often uses contrasts. Biblia mara nyingi inatumia maneno haya mkabala. Like red and white. Kama nyekundu na nyeupe. The experience of sin and purity. Uzoefu wa dhambi na usafi. And it often contrasts two groups. Na mara nyingi inaweza kulinganisha makundi mawili. One of the presenters earlier today, mmojawapo wa walimu awali leo, or maybe yesterday, au jana, spoke about two groups of people at the Sunday law. aliongelea juu ya makundi mawili ya watu wakati wa sherehe ya Jumapili. Hopefully we're all familiar with Daniel 11 verse 41. Na ikiwa tunafahamiana na Danieli 11 fungu la 41. Now that I think about it, I think I was the speaker. I was the one who mentioned it. So it mentions two classes, those that escape and those that are overthrown. And what I want us to see, not proving this, is that they're like mirror opposites of one another. They're like, so the Bible does this contrast between two groups or two experiences. It doesn't say something happened to this person and something happened to this person, and the experiences are disconnected or unrelated. If you are aware that the Bible is using this technique or methodology of contrasts, it helps you to be able to take a step forward and explain what those verses are teaching. So when I say from Daniel 12, the wise and the wicked, and what did the wise do? They understand, and these do not understand. So you can see the contrast. So there's a level of contrast, but there's another interesting phenomenon that you see. There's another interesting concept that you can see. Two different experiences. But I want to say that the wise are the same thing as the wicked. So at one level they're not equal, and at another level they are.
ni wao, lakini katika kiwango kingine sio. If you researched what it means to be wise, ikiwa unaweza kuchunguza nini inamaanisha kuwa mwenye hekima, what word could we substitute? ni nini unaweza kutumia mbadala? Because I know a number of you have done that. Kwa maana najua wengi wenu wamefanya hivyo. It's what? Ni nini? Teacher. Mwalimu. Are we okay with that? Mko sawa na hilo? Now Isaiah 28. Isaya 28. Because I want to show, Nataka kuonyesha. I'll tell you what I want to show, and I'll prove that what I'm saying is, I believe to be correct. Kile ambacho nakisema ninaamini kuwa ni kweli. I'm saying that the wicked are also teachers. Nasema kwamba waovu vile vile ni walimu. But they're false teachers. Lakini ni walimu wa uongo. Isaiah 28 Isaya 28 is about the fall or the punishment of God's church. ni juu ya anguko ama adhabu juu ya kanisa la Mungu. Happens in two phases. Na katika Two steps. katika hatua mbili. Step 1, Ephraim. Step 2, Judah. Hatua ya kwanza Efraimu na hatua ya pili Yuda. We've already spoken about that in the book of Joel. Na hilo limezungumziwa katika kitabu cha Yoeli. So what do you know? Je, mnajua nini? We know that the book of Joel and the book of Isaiah are related. They're dealing with the same subject. Tunatambua kwamba kitabu cha Isaya na kitabu cha Yoeli vina uhusiano na vinazungumzia One's a minor prophet, the other is a major. Mmoja ni nabii mdogo na mwingine ni nabii mkubwa. What is the story or the subject of the book of Isaiah? Ni nini hadithi katika kitabu cha Isaya? One word. Neno moja. Captivity. Matekwa. It's why God's people went into captivity, what happens when they're in captivity, and how they came out of captivity. Jinsi ambavyo watu wa Mungu wanaenda katika utumwa, wakati wako katika utumwa na wakati wanatoka katika utumwa. And hopefully you'll remember this storyline. Na ninadhania kwamba mnakumbuka mstari huu wa historia. So again, if I drew this, I'm hoping that everyone could fill in the gaps. Na ninadhania kwamba kila mmoja anaweza kujaza katika mapengo hayo. This was Hiyo ilikuwa Moses, Musa, Judges, waamuzi, Kings, wafalme, Saul, David, Solomon, Sauli, Daudi na Sulemani, Jeroboam, Yeroboamu, Rehoboam, Rehoboamu, 2 tribes, 10 tribes. mawili makabila 10. And then what we might not remember are the last kings, Na Hoshea Hosea and Zedekiah. na Zedekia And Joel na Yoeli is here. yu hapa. Now if we were going to do this thoroughly, Ikiwa tutafanya hadithi hii, what would we want to do? tutafanya nini? We'd want to find out Tutatambua kwamba where to place Isaiah. tutatambua ni watu pa kumweka Isaya. So we'd look for the clues Tunapaswa kutafuta that are in this book, katika kitabu hiki, and we'll find out where to put Isaiah so we can get some context. tutatambua ni watu pa kumweka Isaya na tutatambua muktadha. Once you do that, Unapofanya hivyo, it helps you to begin to develop a story about who Isaiah is and what he's doing. inakusaidia kuweza kuleta hadithi Isaya ni nani na Isaya anafanya nini. Once you can begin to do that carefully, Unapoanza kufanya hivyo kwa makini, what you're able to do kile ambacho unaweza kufanya is successfully take Isaiah out of his history ni kufanikiwa kutoa Isaya katika historia yake and bring him into our history. na kumleta katika historia yetu. Hopefully that makes sense. Nadhani hilo linaeleweka. We'd follow the same kind of principle. Tukifuata mbinu ile ile, We have a prophet, tunaye nabii Isaiah. Isaya, We'd have to understand who and what he is. tuna kuelewa ni nani ama ni mtu wa aina gani. We then bring him down here, Tunamleta upande wa chini and then we understand who he is at the end of the world, na kisha tunamuelewa ni nani katika mwisho wa dunia. what role he plays. Ni
kazi gani anayoifanya. Each one of these prophets, Kila mmoja wa manabii hawa, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Isaya, Ezekieli, even the minor prophets, hata manabii wadogo, all of them are dealing with one subject, wote wanazungumzia mada moja, the captivity. utumwa. But each has a different story to tell or a role to play. Lakini kila mmoja anayo hadithi tofauti ama kazi ya kuifanya. And if we're not careful Na ukitambua kwa makini of how to overlay and understand each person's ministry, ikiwa hautakuwa kwa makini kutambua ni kazi gani ama ni wajibu wa kila mtu ni gani, we just end up making random statements. utaweza kufanya tu mapendekezo ya kikawaida That may or may not be correct ambayo hayatakuwa sawa and are not easily defendable. na si rahisi kuyatetea. So it gives an introduction from verse 1 to 6, Tuone katika fungu la kwanza hadi ya 6, but in verse 7 lakini katika fungu la 7 it talks about people being drunk. inaongelea watu wakiwa wamelewa, And the people who are drunk, na watu ambao wamelewa that are primarily brought to view here, wameletwa katika maonyesho haya are the priest and the prophet. ni manabii na makuhani. So if you read that, the priest and the prophet have erred through strong drink. Just that bit. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo, kukosa katika maono, kujikwaa katika hukumu. What do prophets do? Manabii wanafanya nini? What do prophets do? Manabii wanafanya nini? What's their job? Kazi yao ni gani? It tells you in the vision. It tells you in the verse. It says vision. Can we see that at the bottom of the verse? Ukiona katika mwisho wa aya hiyo ni maono. And what do priests do? Na makuhani wanafanya nini? They give judgment. Wanapeana hukumu. What I want us to notice, and we won't develop this thought, Tunataka kuleta hadithi hii. that it says priest, Inasema makuhani, then what? Prophet. This is the first half of the verse. na manabii. Hiyo ni nusu ya kwanza ya fungu hilo. And the end of the verse Na mwisho wa says what? Vision nasema maono and judgment. na hukumu. Who does the vision? Nani anafanya maono? The prophet. Ni nabii. And the priest does the judgment. Na kuhani anafanya hukumu. Now this pattern that we can see here, Muundo ambao tunaweza kuona hapo, this mirror, kio hicho it's called a chiasm. inaitwa chiasm. And if you can begin to learn to identify these chiasms, Na ikiwa utaanza kujaribu kuangalia maonyesho haya, it helps you to be able to unlock or decode vital information. inaweza kukusaidia kuweza kufunua ujumbe wa muhimu sana. So that's just an observation there. Hayo ni kwa kuangalia. As I said, Jinsi nilivyosema, I'm going to skip a number of steps and go to the end. nitaruka hatua zingine niende mwisho. If you were to read verses 9 and 11 Ukisoma katika aya ya 9 na ya 11 and put 10 in there as well, na usome pia na 10 ndani yake, what you find kila ambacho unapata, is that God is speaking to his people, napata kwamba Mungu anaongea na kwa watu wake. and he's essentially saying this. Na anasema hili, So I'm going to give the story naenda kupeana hadithi without going verse by verse and explaining the words. bila kuenda fungu baada ya fungu. He says the priests and the prophets Anasema kwamba makuhani na manabii are not doing their job because they're drunk. hawafanyi kazi yao kwa kuwa wamelewa. And that's why my people are in trouble. Na hiyo ndio sababu ambayo watu wangu wako katika shida. So what I'm going to do Kila ambacho naenda kufanya, is I'm going to disown these people, naenda kutowaidhi watu hawa, and I'm going to raise up new people. na ninaenda kuwainua watu wapya. And these new people that I'm going to raise up, Na watu wapya hawa ambao nitaenda kuwainua,
They are people of maturity. Ni watu ambao wamekuwa. Now, what is a person of maturity? Na kinyume cha kukua ni nini? They're the opposite of young children or inexperienced people. Ni kinyume cha watoto wadogo ama watu wasiokuwa na uzoefu. And in the context of this verse, of these verses, Na katika muktadha wa mafunzo haya, the inexperienced people watu wasiokuwa na uzoefu drink milk wanakunywa maziwa like a baby, kama watoto, and the experienced people watu walio na uzoefu have been weaned, wameweza and according to the New Testament, now eat strong meat. na wameweza kutolewa kutoka kwenye maziwa na kulingana na agano jipya wanakula nyama. What we might call adult food. Na tunaweza kukiita chakula cha watu wazima. So these people Watu hawa are drunk, wamelewa, they're no longer able to do their work, hawawezi kuifanya kazi yao. so God is going to raise up new trained teachers. Bwana anaenda kuwainua walimu wapya ambao wamefunzwa. So what I want us to see, Kila ambacho tunahitaji tuweze kuona, we could argue that these people have become wicked, tunaweza kusema kwamba watu hao wameweza kuwa waovu and they're going to be replaced na wanaenda kubadilishwa, by faithful priests and prophets. wanaenda kubadilishwa na manabii waaminifu na makuhani waaminifu. And these new priests and prophets, Na makuhani wapya hawa na manabii they will be able to understand, wataweza kuelewa, because they're going to teach kwa maana wanaenda kufunza the babies watoto in a very simple fashion. katika namna rahisi sana. The hallmark of a good teacher, the sign of a good teacher, Ishara ya mwalimu mzuri is that they can take complex ideas and make them simple. ni kwamba wanaweza kuchukua maneno ambayo ni magumu na kuyafanya yawe rahisi. As a people, we have really failed to do this. Na sisi kama watu Many of us love to glory in the complexities, tumetambua kufanya hili, na wengi wetu wanatoka katika utukufu hadi kwa mambo ambayo ni magumu. so what I'm saying, Kila ambacho nakisema, this group, kundi hili they don't understand what they're supposed to be doing. hawaelewi ni nini wanapaswa kukifanya. They don't understand they're wicked. Hawaelewi ni waovu. And what's their job function? Na kazi yao ni nini? To be teachers, Kuwa walimu. whether they're giving a vision or sitting in judgment. Ikiwa wanapeana hukumu ama maono. And God is going to raise up new priests and new prophets Bwana anaenda kuwainua makuhani na manabii wapya who do understand, ambao wataelewa, they're wise, ni wenye hekima and they're teachers. na ni walimu. So hopefully I've proven to you Nadhani nimehakiki kwenu that these people who are rich and increased with goods, who don't know how to run a story, kwamba watu hawa ambao ni matajiri na wameongezeka na nafaka na ambao hawezi kuunda hadithi are wicked ni waovu, because they're false teachers, kwa kuwa ni walimu wa uongo, because they don't understand. kwa sababu hawaelewi. So as you begin to study, Unapoanza kujifunza, share these truths with others, ukishirikiana na wengine katika ukweli huu, to be qualified to be a wise teacher, ili uweze kuhakikisha kuwa mwalimu mwenye hekima, you need to be able to follow this principle of running a story through a historical narrative. unahitajika kuwa mtu ambao una uwezo wa kuunda hadithi na kutengeneza hadithi kulingana na hadithi ya kihistoria. We'd call this a reform line, Tunaita hii kwamba nyaya za matengenezo, and you can't have independent waymarks that are not connected together. na huwezi kuwa na hatua ambazo zinajitegemea ambazo hazijaunganishwa pamoja. If you're teaching in that style, Ikiwa unafunza katika mbinu hiyo, I'm recommending that you stop na kusihi kwamba uweze kuacha because it's dangerous. kwa kuwa ni hatari. So we covered that. Tuliweza kuzingatia hilo. Then we spoke about the subject Kisha tukazungumzia mada that 3/4 of the Bible tukazungumzia jinsi ambavyo Biblia robo tatu za Biblia is talking about one subject, captivity. tukatambua kwamba inazungumzia utumwa. And I tried to begin to explain what captivity meant.
nikaanza kujaribu kuelezea utumwa unamaanisha nini. And captivity is being a slave to sin. Na utumwa inamaanisha kutekwa, kukuwa mateka katika dhambi. And we understand that tukielewa hilo through this concept or idea of parables. Kupitia kwa mbinu hii ya mafungo. So if you were listening to Brother Robert's presentation, even though he may not have emphasized this point, regardless of the terminology that he was using, and the one that he used was hot and cold wars, what he was actually doing was taking a natural story here and bringing it into the end of the world, so the natural would explain the spiritual. And understanding that, you can begin to see the same principle about how captivity would work. The natural captivity has a symbolic or spiritual application at the end of the world. But not only at the end of the world, even in the history in which it occurs. And if you remember, we did that in Luke chapter 4, where they were mixing up the natural and the spiritual. Who was in natural captivity? The Jews. The Jewish nation was in natural captivity to the Roman Empire. And if you ask the Jew, who's the real person in captivity? They would have said the Romans, because they worship idols. But Jesus, using this methodology, not the ones that they were using, because they'd become drunk and heard in vision, he showed them that the Jews who were in natural captivity, so here they are in captivity, natural. That points to what? That the Jews are also in spiritual captivity. And this is the Jews, as is this. Remember in Joel, the locusts equal Babylon. It doesn't equal someone else. We bring that down here. The spiritual captivity of the Jews is pointing to what? Remember, it was spiritual, and now what does it come? Becomes a natural, even though it's referring to the spiritual. And then it talks about spiritual captivity, and who is this? SDAs. What you'll find teacher after teacher doing, they'll just go straight from here to here. And skip the steps. Sometimes you get it right and sometimes you don't. We need to wean ourselves away from this slack
way of studying. Tunapaswa kujitoa katika hali hii mbovu ya kuiga ama ya kujifunza. The subject of captivity Somo ama mada ya utumwa is the subject of salvation. Mada ya wokovu. And that's why we focus so much upon this line. Ndiposa tumezingatia zaidi katika hatua hiyo. The line of prophecy. Hatua ya unabii. Because we understand Kwa kuwa tunaelewa that these concepts and ideas that go from the natural to the spiritual kwamba mbinu hii ama mambo haya ya kutoka katika ya kiasili kwenda ya kiroho that talk about things at corporate levels, yanaongelea mambo katika hali ya umoja ama hali ya ukubwa, like the Jewish church and the SDA church, kama kanisa ya Yahudi ama kanisa ya Kiadventista, have an impact upon God's people at the end of the world, even as individuals. Linalo matumizi katika wakati wa mwisho katika watu wa Mungu kibinafsi, in a way that many people are not willing to accept. katika mbinu ambayo watu wengi hawako tayari kuikubali. Hopefully you'll remember what Sister Emma taught us today. Kuna matumaini kwamba unakumbuka kile ambacho dada Emma alikifanya. It's not just about your individual walk with God. Si kwamba ni kazi ya kibinafsi peke yake na Mungu. What also is God doing? Kile ambacho vile vile Mungu anakifanya Before he will come, kabla arudi. he's preparing a people. Anawaandaa watu. Ellen White speaks about that. Na dada White anazungumzia jambo hilo. But often when she talks about people, Wakati anapoongelea kuhusu watu, I think we misapply that mara nyingi tunaitumia visivyo and don't read into that word church. na hatusomi jambo hilo kwamba kanisa. Sister Emma was quite explicit that God is preparing a church. Dada Emma alikuwa na uhakika ama alikuwa anaonyesha kimoja kwamba Mungu anazungumzia kanisa. And if you recall, we discussed this yesterday. Na ikiwa unakumbuka tulizungumzia jambo hili jana. You can be a nice Pharisee. Unaweza kuwa mfarisayo mzuri. You can even be John the Revelator. Unaweza kuwa hata Yohana mfunuzi. And you're still in captivity. Na bado uko katika utumwa. We're supposed to be coming out of captivity. Tunahitajika tukue tukitoka katika utumwa. Not just individually, Si binafsi yenyewe, but corporately. pia katika hali ya ukubwa ama hali ya umoja. And it's this corporate work, Na ni kazi ya umoja. what you might hear people say, organization, Na utapata watu wakiita kwamba mpangilio, that is new and is shaking the SDA church. ambayo ni mpangilio mpya ambao unatikisa kanisa la Kiadventista. Because they're happy for you just to do an individual work. Kwa kuwa wana furaha wakati unafanya kazi ya kibinafsi, But they're not happy lakini hawana furaha for a people to be prepared. kwa watu waandaliwe. Unless Labda they're in control of that people. wako ingawa wasipowaongoza watu hao. And we see that phenomena happening in the Gospels. Na tunaona hali hiyo ama kitendo hicho kikitendeka katika uinjilisti. Who do we see gathering people around him? Je, tunamwona nani akiwakusanya watu kwake? Forming a people. Akiwafuata watu. John the Baptist. Yohana Mbatizaji. We see him forming a church. Tunamuona akiunda kanisa. He knows it. Anajua kwamba. And the Sanhedrin know it. Na wakuu wa Yahudi walikuwa wanatambua hilo. And what's their strategy? Na mbinu yao ni gani? What do they want him? What do they want to do? Walitaka kufanya nini? First of all, kwanza, they want him to stop. Walitaka kwamba aweze kuacha. And when that doesn't work, na hiyo isipofanya kazi, what do they request of him? walihitaji afanye nini? To be baptized. Aweze kubatizwa. Why do they want to be baptized? Na akisha kubatizwa, Because they want to take control of the movement. walitaka waweze kuongoza harakati. Because they see if they can control the movement, Kwa sababu wanasema wanaongoza harakati,
everything's fine. kila kitu ki sawa. What they're not willing to happen Kile ambacho kinaenda kutendeka is for John. Kile ambacho hataki kitendeke Is for John to create a parallel movement to theirs. ni Yohana kuunda harakati ambayo ni sambamba ama ni mkabala wa hiyo. Even though they don't fully realize it, Hata kama hawatatambua katika hitimisho lake as a fulfillment of prophecy, kama utimilifu wa unabii, they do know the result. wanajua hitimisho ama matokeo yake, That the house of John, kwamba nyumba ya Yohana we would call it the house of Jesus, itaitwa nyumba ya Kristo because he's the true builder, kwa kuwa ni finyanzi ama mjenzi mzuri, is going to wax stronger and stronger. inaenda kung'ara zaidi na zaidi. And who's the high priest in that history? Ni nani kuhani mkuu katika historia hiyo? Caiaphas. Kayafa. So I want to say Nataka kusema the house of Jesus nyumba ya Kristo is going to get stronger and stronger, inaenda kukua zaidi na zaidi, and the house of Annas na nyumba ya Anas is going to go weaker and weaker. inaenda kukua kwa unyonge zaidi na zaidi. They can already see that happening, Wanaweza kuona hilo likitendeka, even if they may not be aware that it's a fulfillment of prophecy. ikiwa hata hawatatambua kwamba kuna utimilifu wa unabii. A test. Jaribio, We've got two houses. nyumba mbili. We've got the house of Jesus Tunayo nyumba ya Yesu and the house of Annas. na nyumba ya Anas. What story do we know Tunajua hadithi gani that parallels or is a replica of this one? ambayo ina usambamba ama inafanana na hii? Jesus gets stronger and stronger, and Annas gets weaker and weaker. Kristo anakuwa mwenye nguvu zaidi na zaidi, na Anas anakuwa mnyovu zaidi. What story is that? Hadithi hiyo ni gani? This is the story of David. Hii ni hadithi ya Daudi. David's house gets stronger and stronger, Nyumba ya Daudi inakuwa yeye nguvu zaidi na zaidi, and who is David dealing with? na Daudi anakabiliana na nani? He's not dealing with Saul. Saul is already dead. Akabiliani na Sauli. Sauli tayari ashakufa. Who's he dealing with? Anakabiliana na nani? His son, Mtoto wake Ishbosheth. Ishbosheth. But Ishbosheth is of the house of Saul. Ishbosheth ni wa nyumba ya Sauli. So Ishbosheth is the ruler, but he's of the house of Saul. Ishbosheth anaongoza akiwa katika nyumba ya Sauli. Caiaphas is the ruler. Caiaphas ni kiongozi. And what's his relationship to Annas? Na kulikuwa na uhusiano gani kati yake na Anna? We'll call it his father. Tutamuita baba yake. It's his father-in-law. Ama baba mkwe. So what I want us to see, Kila ambacho nahitaji tuweze kuona that this story of two parallel movements hadithi hii ya harakati mbili ambazo ni mkabala is equally important ni ya muhimu sana, to the individual soul salvation of those people. ni muhimu sana kwa uokovu wa kibinafsi wa watu hao. This is so important Hii ni ya muhimu sana because in Matthew 23, katika Mathayo 23, what is Jesus doing Yesu anafanya nini? when he tells everyone how bad the leadership of the church is? Wakati anawaambia kwamba watu wote kwamba ukoje uongozi wa kanisa. What's the reason for that? Ni nini sababu ya hilo? So maybe not many of us are not aware of that. Huenda wengi wetu hawafahamiani na hilo. His reason for doing that Sababu yake ya kufanya hilo is to tell the laity or the congregation ni kuambia kusanyiko kwamba from that point onward kutoka wakati huo na kuendelea they were no longer allowed to follow the leadership of the church, hawakuruhusiwa tena kuweza kufuata uongozi wa kanisa,
Before, kabla not only were they allowed to, they were required to. si kwamba walikuwa tu hawaruhusiwi, walikuwa wanahitajika. But from this point, Kutoka kwa wakati huo they were not to. hawakuhitajika. And if they continued to do that, Na ikiwa wangeendelea kufanya hivyo, what would happen? nini kingetendeka? They'd also be part of the wrong house. Wangebakia kuwa katika nyumba iliyo ya uongo. And if we read 23, Na tukisoma katika 23 verse 38, katika fungu la 38 it will tell you itakwambia what will happen kile kitatendeka to the individual. katika ubinafsi. Now, human beings, Wanadamu like Samson, kama Samsoni living a house. akiacha nyumba, And what house was Samson living in? na Samsoni alikuwa anaishi katika nyumba ya aina gani? It was the temple Ilikuwa ni hekalu of Dagon. ya Of an idol. ya miungu. And once that house was desolated, Wakati nyumba hiyo iliacha ukiwa, what happened to poor Samson? nini ilitendeka kwa Samsoni? He was destroyed as well. Aliangamizwa vile vile. We'll read verse 38. Tukisoma kwenye aya mstari wa 38, angalieni nyumba yenu mumeachiwa hali ya ukiwa. So if your house is desolated Ikiwa nyumba yenu imeachwa ukiwa and you live in that house, na unaishi katika nyumba hiyo, you'll be destroyed along with it. utaangamizwa wewe pamoja na nyumba hiyo. This is not the only place Hii si mahali peke yake that you can see the relationship of a corporate work and an individual work. si sehemu peke yake ambayo unaweza kuona kazi ya umoja na kazi ya kibinafsi. You can see it in many stories. Unaweza kuona katika hadithi nyingi. What we would need to do Kile ambacho tutahitajika kufanya is explore those stories to confirm that this principle is correct. ni kuchunguza hadithi hizo na kutambua kwamba kanuni hii sawa. And once you can establish this, Wakati utaweza kutambua ama kudhibitisha hili, you will realize that this is one of the fundamental truths that we're teaching, utatambua kwamba hii ni mojawapo ya kweli za msingi ambazo tunafunza based upon this methodology, kulingana na mbinu hiyo, that there are going to be two parallel movements, two parallel churches. kwamba kutaenda kukuwa na harakati ama kanisa mbili mkabala, And up to a certain point, na hadi katika kiwango ama hatua fulani, everybody's together. kila watu wote wako pamoja. But there becomes a point in time Inafikia wakati fulani, where the separation is so severe, wakati kugawanyika kunaonekana wazi. if you remain in the wrong house, it becomes a salvational issue. Ukibakia katika nyumba isiyo sahihi, inakuwa ni jambo la wokovu. I want to give an example of something. Nataka kupenda mfano wa jambo fulani. So if you go to the book of Ezekiel, Tena katika kitabu cha Ezekieli, and we go to Ezekiel chapter 8, tena katika Ezekieli sura ya 8. so let me ask you, Hebu niwaulize, we just turned to the book of Ezekiel. tumeenda katika kitabu cha Ezekieli, What should we be doing tunapaswa tukue tukifanya nini before we even begin to consider chapter 8? kabla hata tuanze kuzingatia sura ya 8? We want to try and understand, Tunapaswa tujaribu kuelewa where is Ezekiel in history? Ezekieli yu wapi katika historia, Where does he live? What's his job function? anaishi wapi na kazi yake ni gani. If we were to do that, Tukifanya hivyo, we'd begin to see that Ezekiel tutaanza kuona kwamba Ezekieli spans this history here, ana historia yake hii katika sehemu hii, before the destruction of Jerusalem and after the destruction of Jerusalem. kabla ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na baada ya kuharibiwa kwa Yerusalemu. So he's an interesting prophet to deal with, Ni nabii wa kuvutia wa kuzingatia, because Isaiah kwa sababu Isaya or Joel au Yoeli is on this side yupo katika upande huu exclusively, pekee, and they make predictions. na wanafanya utabiri
But Ezekiel Lakini Ezekieli not only makes predictions, hafanyi utabiri peke yake, he lives through the captivity. anaishi katika utumwa huo. So I want us to think about the implications of that. Kila ambacho tunapaswa kufikiria ni umuhimu ama matukio ya hayo, Because when you begin to see that, kwa sababu unapoanza kuona hayo, it should begin to change the way you think about what these prophets can teach us. inapaswa uanze kufikiria ama ibadilishe jinsi ambavyo unafikiria kile ambacho manabii hawa wanatufunza. Because we have a bad habit Kwa sababu tuna tabia mbaya of taking Ezekiel ya kumchukua Ezekieli and bringing him before the destruction na kumleta kabla ya uharibifu and make him just predict the future. na kumfanya tu atabiri mbeleni. He experiences the future. Anapitia uzoefu wa mbeleni, So I hope you can see the distinction. na ndani unaweza kuona utofauti. So we're in Ezekiel chapter 8, Tuko katika Ezekieli sura ya 8 and we see 4 abominations that you're all familiar with. na tunaona machukizo mane ambayo tunayafahamiana nayo. Can you all hear me? So these 4 abominations, Machukizo haya mane, I think most of us are familiar with them. nadhani wengi wetu wanafahamiana nayo. If we were to think about the last one, Ukianza kufikiria juu ya chukizo la mwisho, what's the last one dealing with? chukizo la nini la mwisho linazingatia nini? What's happening in the last abomination, the 4th one? Nini kinatendeka katika chukizo la mwisho? Sunday worship. Kuabudu Jumapili. You have 25 men have their backs to the sanctuary and they're worshipping the sun. Tunao wanaume 25 na wameangalia kinyume na kanisa na wanaabudu jua. Remember, Ezekiel is here. Kumbuka Ezekieli yuko katika sehemu hii. What we're doing Kila ambacho tunakifanya, is we're seeing how you'd read literal tunaona jinsi ambavyo unaweza kusoma kihalisia to make some kind of prophetic application. na kujaribu kufanya matumizi ya kiunabii. Here's the destruction of Jerusalem, Uharibifu wa Yerusalemu huu hapo, which is where I put Zedekiah. ambao uko katika Zedekia. Ezekiel Ezekieli is here. yu hapo. Where is chapter 8? Sura ya 8 yu wapi? Where would chapter 8 be? Sura ya 8 itakuwa wapi? I'll make it simple. Na ifanye kuwa rahisi, 1 or 2. moja ama mbili. Everybody agree with 1? Kila moja anakubaliana na moja. So chapter 8 is here. Sura ya 8 hii hapo. This was a class I'd asked you to prove why. Jambo ambalo tutahakiki mbona, But I guess your answer would be, na ninadhania kwamba jibu lenu litakuwa ni they're in the sanctuary. wako katika hekalu, And the sanctuary hasn't been destroyed until you get to here. na hekalu inaangamizwa unapofika huko. So I'm assuming it's that kind of logic that you're using. Na ninafikiria kwamba ni mafikara kama hayo ambayo mnatumia. So what are the leaders doing here? Je, viongozi wanafanya nini wakati huo? Worshipping the sun. Wanaabudu jua. So let's make an application. Hebu tuweze kufanya matumizi. Let's get into it. This is the natural, this is the spiritual. Hiyo ni ya kiasi na hiyo ni ya kiroho. Zedekiah, the destruction of Jerusalem and the sanctuary. Zedekia, uharibifu wa Yerusalemu na hekalu. What's this way, Mark? Hatua hiyo ni gani? Because the leaders are already worshipping the sun here. Kwa maana viongozi tayari wanaabudu jua kwa wakati huo.
So people give me different answers. Watu wananipatia majibu tofauti. I heard Sunday law. Kuna sheria ya Jumapili. And someone said close of probation. Kuna mtu alisema kufungwa kwa rehema. Is that the same way, Mark, when they said that? So I've got two different answers. Kuna majibu mawili tofauti. So how comes as a class we're looking at this passage and reading it differently? So let's hold on to that thought. Oh, by the way, I think Brother Robert showed us 1, 2, 3, 4. And where would number 4 take you to? Sunday law? So everybody thinks it's Sunday law, people still think it's close of probation. Let's go to chapter 9. Verse 1. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. So verse 1, there's these men who are in charge, kuna watu hawa wanahusika, and they've got destroying weapons, na wanao vyombo vya kufisha ama silaha za kufisha. Verse 2, there's 6 of them, wako 6, and one of them's got an inkhorn, na mmoja wao anayo kitana cha wino. Verse 4, fungu la 4, God says to one of those men, the one with the inkhorn, na Bwana anasema na mmoja wapo wa wale yule aliye na kitana cha wino, go through the city and put a mark on everyone who's good. Enda katika mji ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua. Go put a mark on everyone that is good. Enda uweke alama juu ya kila mtu ambaye ni mwenye haki. To the other ones, kwa wengine wale, he says, go after him and kill everyone anasema kwamba enda kwa wao na uweze kuwaua that doesn't have a mark. wasiokuwa na alama. So, where is all this? Where is this mark happening? Haya yanatendeka wapi? Before the destruction or after the destruction? Verse 4. So we'll put the inkhorn here. Tunaweka kidau cha wino upande huo. So the inkhorn is here. Wino huu hapo. And they're going to mark the good people. Na wanaenda kutia alama juu ya watu wenye hekima. And where are we going to put all of this killing? Tutaweka wapi mauaji haya? In 1 or 2? Katika kwanza ama ya pili. So this is all the killing. Mauaji yako katika upande huo. How many people kill? Ni watu wangapi wanauawa? 6. How many people mark? So the one who marks, what does he do afterwards? He kills? No? We're not sure? Okay, so some people are saying he kills. He has a slaughter weapon. 6 men have slaughter weapons. So if you've been in this movement any length of time, this is a favourite passage of ours that we used to explain end time prophecy. And Ellen White, she also uses this prophecy and makes applications. So these 6 men
wanaume 6 hawa with the inkhorn walio na wino and the slaughter weapon, na chombo cha kufisha. who are they? Ni kina nani? Angels, Malaika, message, ujumbe, Babeli. So we've got various different answers. Tumepata majibu tofauti. So how do you know what the right answer is? Unajuaje ni jibu gani lililo sahihi? What is your approach going to be? Na mtazamo wako utakuwa ni upi? Are we going to do like some of our brethren, Ama tutafanya kama ndugu wetu wenzetu, go to the spirit of prophecy, ambao wanaenda katika roho ya unabii, find where she references this chapter, wanatafuta pale ambapo anazungumzia sura hiyo, and then follow on with what she tells us that these 6 men represent. na natumia kile ambacho anatuambia kwamba wanaume hawa 6 wanawakilisha. And if you were to do that, Na ikiwa utafanya hilo, because I know some of us have done it, ambalo natambua kwamba wengine wetu wamefanya hivyo, so this is us, we said this. hiyo ni sisi tuliyosema hivyo. What did the spirit of prophecy say? Na roho ya unabii inasema nini? Angels? Malaika. When you mean angels, you mean real angels? Unaposema malaika unamaanisha malaika halisi? Yeah? One person shout out. Mtu mmoja aseme. Messengers. Wajumbe. Human beings. Wanadamu. That's what she says. Hilo ndilo I'm asking what she says. Not what you say. Si kila ambacho nakisema kile anachosema. So people are not sure. Watu hawana hakika. I thought we'd study this out. Anybody have any idea? Put your hand up. Mtu aliye na oni. What the spirit of prophecy says these 6 men are. Roho ya unabii inasema nini wanaume hawa 6 walio? No one knows. I'm surprised. Hakuna mtu anayejua nimesha. Oh, you're not willing to venture. Sorry? You sure Ellen White says that? Okay. I'll put 144,000 then, because that's what my sister says. Kwamba ni wale 1,444,000. For certain, she says it's human beings Anasema kwamba ni wanadamu who are upset. I'll put people, it may be women. People who are upset. And they're upset because they're going to die. ni watu ambao wamefadhaishwa na wamefadhaishwa kwa kuwa wataenda kufa. So I'll carry on and people research it and they'll tell me in a moment. Watu muendelee na uchunguzi na kisha utasema. Someone says? Mtu anasema Angels? malaika. You got a good quote? Yes. Shout the quote out for us. Sema nukuu hiyo. 4 BC 1161.5. Have you got it there? Can I take it and read it? The angel with the writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel follows this angel. Okay, and so that's what you want to read? Yeah? And what is that saying? Inasema nini? It's saying that someone's going to put this seal or mark on someone. So this is angels. Inasema ni malaika. Someone might say that they're the 144,000. Mtu anaweza sema kwamba ni 1,444,000. These are either real angels Hawa ni malaika halisi or they're a symbol of God's people. au ni ishara ya watu wa Mungu. You agree with that? Nakubaliana na hilo. Either real angels Ni malaika halisi or a symbol of God's people. ama ishara ya watu wa Mungu. Has anyone found this one? Yupo aliyepata hili?
No one's found that one. Hakuna aliyelipata. Okay, so maybe I made that one up. So I'll leave that one Mtaachana na hilo. and I'll try and find it for the next class. Tutazidi kuangalia katika. Okay, let's try and use the rules that we've developed. Hebu tujaribu tuweze kutumia kanuni ambazo tumeweza kutambua. Ezekiel Ezekieli is living in this history. anaishi katika historia hiyo. Here's Jerusalem. Yerusalemu It's a real city ni mji halisi with real people. wenye watu halisi. And what are all these prophets doing? Na manabii hao wanafanya nini? What's Isaiah doing? Isaya anafanya nini? He's warning the people to do what? Anawaonya watu wafanye nini? We'll stop that one. What is Joel doing? Yoeli anafanya nini? He's warning the people Anawaonya watu that what's about to happen. juu ya kile ambacho kinapaswa kutendeka. An enemy's coming, Adui anakuja chapter 2 verse 1. katika sura ya pili fungu la kwanza. And what are we supposed to do? Na wanapaswa wafanye nini? Repent. Watubu. And if we were repented properly, the destruction would be averted. Na ikiwa wangetubu taratibu jinsi ilivyohitajika, maangamizo yale yangeondolewa. Isaiah says the same thing. Isaya anasema jambo hilo hilo. So what's Ezekiel saying? Ezekieli anasema nini? The same thing. Jambo hilo hilo. Go to Ezekiel chapter 1, 2, 3, even into 4. Enda katika Ezekieli 1, 2, 3 na Ezekieli 4. What's he supposed to do in those chapters? Nini kinahitajika kufanywa katika sura hizo? He eats a book, Anakula kitabu, a scroll, mafundisho ama maandiko, and then what's he supposed to do? na anahitajika kufanya nini? Tell people. Kuambia watu. And what does God say if he doesn't tell? What will happen? Na Mungu anamwambia asipofanya hivyo nini kitatendeka? What will happen to the person? The person will die. Mtu huyo atakufa. And Ezekiel will die as well Ezekieli atakufa vile vile. because he didn't warn the person. Kwa kuwa hakuonya mtu huyo. What's he going to warn the person of? Na nini kitaenda kumangamiza mtu huyo? Coming destruction. Ni maangamizo ambayo yanakuja. How do you destroy people? Jinsi ambavyo yataangamiza watu. I'll ask the same question again. Nitauliza swali lilo hilo tena. How do you slaughter people? Ni kwa namna gani unawachinja watu? With a weapon. Ukitumia silaha. So you slaughter people with a weapon, you destroy them with a weapon. Unachinja watu ukitumia silaha, unawaangamiza ukitumia silaha. What is the warning that Ezekiel is supposed to give? Ezekieli anapaswa kupeana onyo gani? The destruction's about to happen. Kwamba maangamizo yanakaribia kutendeka. Who's going to destroy them? Nani anaenda kuangamiza? Babylon. Babeli. Who is in charge of the city of Jerusalem? Ni nani anahusika na mji wa Yerusalemu? Nebuchadnezzar. Nebukadneza. He's already taken he's already dealt with Jehoiakim. Ashamchukua Yehoyakim. Jehoiakim. Yehoyakim. He's placed Zedekiah upon the throne. He placed Zedekiah on the throne. Anamweka Zedekia katika enzi ama katika uongozi. Who rules Jerusalem? Ni nani anaongoza Yerusalemu? The Babylonians or the Jews? Wababeli ama Wayahudi? The Babylonians do. Wababeli. In chapter 9, Katika sura ya 9, where do these people who are in charge of the city come from? watu hao ambao wanazingatia ama wako juu ya mji huu wanatoka wapi? They come from the north. Wanatoka kaskazini. We can see that, verse 2. Tunaona hilo katika fungu la 2. How can the Babylonians mark people? Ni kwa namna gani ambayo Wababeli wanaweza kuwahangaisha watu? If you said Babylon, explain how they mark people. Kunadi, ni kwa namna gani ambayo watu hawa wa Babeli wanaweza kuwatia alama? We have a good example Tunao mfano mzuri of people that were marked by the Babylonians. wa watu ambao waliweza kutiwa alama na Wababeli. I'll give you two names. Nitawapatia majina mawili. Gedaliah. Gedaliah. Do we all know who Gedaliah is? Tunamjua Gedalia. If you don't, you need to check your stories.
Ikiwa hujui unapaswa angalia hadithi hizo. And Jeremiah. Na Yeremia. We should all know. We should all know. Tunapaswa kujua. When they destroyed Jerusalem, Wakati Yerusalemu inaangamizwa, the captain of the guard has instructions given to him. Kiongozi wa Mungu anayo maagizo ambayo amepatiwa. What is he required to do? Je, anahitajika kufanya nini? To find Jeremiah Kumtafuta Yeremia and set him free. na aweze kumweka awe huru. How does he even know what Jeremiah looks like or who Jeremiah is? Na ni kwa namna gani utajua jinsi ambavyo Yeremia anafanana ama Yeremia ni mtu gani? Because before the destruction, Kwa sababu kabla ya maangamizo, he was already a marked man. tayari alikuwa mtu aliyetiwa alama. The Babylonians had already marked him. Wababeli walikuwa shamtia alama. They knew who he was. Walikuwa wanamfahamu. So I want us to see, Nataka tuone in the original application, katika matumizi ya awali, it's not a message or angels. si ujumbe wala si malaika, It's Babylon. ni Babeli. If we come back to this story, Kirudi katika historia hiyo, where does Ellen White place the destruction of Jerusalem? dada White anaweka wapi maangamizo ya Yerusalemu? It's not the Sunday law. Si katika sheria ya Jumapili, It's at the close of probation. ni katika kufungwa kwa rehema. And you can go to the Great Controversy, chapter 1, Ukienda katika pambano kuu sura ya kwanza to show that. kuonyesha hilo. So if this is the close of probation, Ikiwa hiyo ni kufungwa kwa rehema, and here, na hapo all the people watu wote, that are sighing and crying, wale watu ambao wanatubu na kulia, they're going to receive this mark or this seal wanaenda kupokea alama hiyo ama muhuri huo at the same time as what? wakati sawa na nini? What are the leaders doing? Viongozi wanafanya nini? They're bowing to the sun, Wanainamia jua, which is ambayo ni the Sunday law. sheria ya Jumapili. The killing. Mauaji, We'll call this Jacob's time of trouble. tutahita hii ni wakati wa taabu wa Yakobo. What I want us to see Kile ambacho tunahitaji tuweze kuona is another important principle. ni mbinu hii. When you follow these rules strictly Unapofuata sheria hii kikamilifu and you come to a conclusion na uweze kuja katika hatima that is correct, ambayo ni sawa, is provable and has integrity, ni ambayo ina uhakiki na ambayo ni imara, and I would willingly defend this against anyone who'd want to argue with this answer, na nitakuwa tayari kuweza kujibu dhidi ya yule ambaye anapinga jibu hili, that this is the Sunday law, kwamba hii ni sheria ya Jumapili which is the natural application that you would come to. ambayo ni matumizi ya kiasili ambayo umekuja kwayo. This is the destruction of the church Hiyo ni uharibifu wa kanisa or the end of the world. ama mwisho wa dunia, And there's this wholesale slaughter that happens afterwards. na kisha ndipo mauaji hayo ama kuchinjwa huko kunatendeka. If this is correct, Ikiwa hii ni sawa and it's been created using this methodology, na imeundwa kutumia mbinu hii, what are you going to do kile ambacho tutaweza kukifanya about this? kuhusu hilo, When you have a spirit of prophecy quote, wakati una nukuu ya roho ya unabii that says this is God's people or his angels, inayosema kwamba hawa ni watu wa Mungu ama malaika wake, and this one says na hii inasema kwamba it's Babylon. ni Babeli. Now I said us, Nilisema kwa sisi, this is not us. This is Ezekiel. huyo ni Ezekieli. Ezekiel says it's Babylon, Ellen White says it's angels. Ezekieli anasema kwamba ni Babeli, dada White anasema kwamba ni malaika. Who's correct? Ni nani aliye sawa? This is causing this movement Hili linasababisha harakati hii and Adventists in general na Uadventista kwa kijumla a lot of problems. shida mingi. Not just this, Si hilo tu lenyewe, because this dilemma is repeated over and over again in many different
aspects of this message. Kwa maana sumbuku hili limerudiwa katika sehemu nyingi tofauti. Some people watu wengine are going to say, I'm attacking the spirit of prophecy. watasema kwamba ninaenda kinyume na roho ya unabii. Some people are going to say, wengine watasema one word of the prophet cannot be used to fight against another word. kwamba neno moja la nabii haliwezi kutumika kupinga maneno mengine ya nabii. We can go through example after example, and this is a theme that is everywhere in the scriptures and in the spirit of prophecy. Tunaweza kuenda katika mifano tofauti na tunaweza kuona kwamba hii ni mada ambayo iko katika maandiko na roho ya unabii. And what you and I are required to understand na kile ambacho mimi na wewe tunahitajika kufahamu is not to ask the question, who is right, si kujibu kwa swali kwamba ni nani yu sawa and who's wrong. na ni nani asiye sawa. It's not a fight between two prophets. Si vita kati ya manabii wawili. It's a discussion ni majadiliano about understanding what both prophets are doing. Majadiliano ya kuelewa ni nini kila nabii anafanya. Now if we want to develop lines, na tutahitajika kuunda mistari, and we want to start making all of this na tutaanza kufanya hayo yote something different, mambo tofauti. like we want to make this the Sunday law, na tunaweza kufanya hiyo sheria ya Jumapili, and this what? na hiyo nini? The midnight cry, ikuwe ni kilio cha usiku wa manane, which is what we like to do, ambayo ndio tumezoea kufanya, because we want to show everybody how bad our church is. na kuonyesha jinsi ambavyo kanisa ni vibaya. If you want to do that, ikiwa utafanya hilo, you need robust rules and arguments. unahitaji sheria ama majadiliano zaidi. It's not that we don't have them, Si eti kwamba hatuna, it's that we don't follow the rules properly. ni kwamba hatufuati kanuni ama sheria kwa makini. I'm saying this in summary. Nasema hii kwa kifupi. You go to the natural story, Nenda katika historia ama hadithi ya kiasili, it gives you a natural answer. inakupatia jibu la kiasili. You make an application at the end of the world. Unafanya matumizi katika mwisho wa dunia. This is how Babylon is going to destroy God's people. Hivi ndivyo Babeli inaenda kuangamiza watu wa Mungu. The papacy, Upapa, Ellen White, dada White is going to take this same story anaenda kuchukua hadithi hii and she's going to say, na anaenda kusema, I want to approach the story in a different way. nitaenda kuizingatia hadithi hii katika namna tofauti. I want to change the symbols around. Naenda kubadilisha ishara. I want to make these men angels, Naenda kufanya wanaume hawa kuwa malaika, not Babylon. si Babeli. And the question is, what gives her the authority to do that? Swali ni kwamba nini inakupa mamlaka ya kufanya hivyo? And our response Na jibu letu is that she's a prophet of God. ni kwamba yeye ni nabii wa Mungu. And she's not the only prophet to do this. Na si yeye nabii pekee anafanya hivi. Every New Testament prophet has done the same. Kila nabii wa maandiko ya Agano Jipya amefanya hivyo. And the reason why this is important to understand, Na sababu ambayo hii ni muhimu kuelewa, because of Isaiah 28. ni sababu ya Isaya 28. God is going to raise up Mungu anaenda kuwainua new priests makuhani wapya and new prophets. na manabii wapya. And prophets Na manabii can make new applications, wanaweza kufanya matumizi mapya, not just old ones. si ya kale peke yake. Let's pray. Sorry.